Hello students, welcome to the class again. So today we are going to discuss another two important points of the chapter memory. So here the first point that we are going to discuss today, that is marks of a good memory, and the second one is economic method of memorization, or how can memory be improved. Okay, so we have two specific questions here. The first one is what are the marks of a good memory? It is a question, and sometimes for this question you in your examination the marks will come like 4 marks, or sometimes in your examinations marks will come for this second question 4 marks or 6 marks. Okay, so you need to prepare according to the marks. Okay, so আজি আমি যেতিয়া পঢ়িম marks of good memory বা economic method of memorization বা memory কেনেকৈ আমি improve কৰিব পাৰি এইবোৰ যেতিয়া আমি পঢ়িম আজি তোমালোকে এটা কাম কৰিবা যে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তুমি যদি 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এটা আহে 2 মাৰ্কছৰ নিচিনাকৈ কেনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো শিকি ল'বা 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে যদি কুৱেশ্যন এটা আহে 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সেইটো শিকি ল'বা আৰু যদি 6 মাৰ্কছৰ কাৰণে কুৱেশ্যন এটা এৰাইজ হয় আমি 6 মাৰ্কছৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এই কেইটা কুৱেশ্যনৰ you need to remember that. Okay, so আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি. Okay, so now see. So we have 4 points, and these important 4 points signifies the marks of good memory. So marks of a good memory, the first point under this point is easy and rapidity of learning. Okay, just assume your memory is good. So when we say that, or when we tell someone that your memory is good, when we will say at a time when a person can easily and rapidly can learn the things, then we can say he had good memory, he had ultimate memory, or actually perfect memory. Yes or no? আজি মই ক্লাছটোত পঢ়াই আছোঁ তুমি পঢ়াই থকা বস্তুখিনি ইজিলি যদি বুজি পাইছা আৰু ৰেপিডলি যদি তুমি শিকিব পাৰিছা ফাৰ্ষ্ট মেনাৰ ইন এ ফাৰ্ষ্ট মেনাৰ, that means what? That you have a good memory. So this is the first point here, that the person who can easily learn the things what the teachers actually taught, what they actually read, or what actually they try to learn from their own experiences, from their own ideologies, from studying books, from studying other actually elements materials. So that person can be considered that person has a good memory. ঠিক আছে, যদি আমি এক্সাম্পল এটা লওঁ যে গুড মেমৰি যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ এজন ব্যক্তিৰ গুড মেমৰি থকা মানে কি সেই ব্যক্তিজনে যিকোনো পঢ়া বস্তু যেতিয়া সোনকালে মনত ৰাখিব পাৰিছে বা সোনকালে আমি কম শিকিব পাৰিছে আৰু ইজিকৈ শিকিব পাৰিছে, বৰ টাফ হোৱা নাই, শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো টাফ হোৱা নাই. এতিয়া আমি ক্লাছৰুমত চাওঁ যে মই বস্তু এটা পঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে কিছুমানে কি সোনকালে বুজি পাই যায়. ক্লাছৰুমত যেতিয়া মই কুৱেশ্যন সুধোঁ ষ্টুডেণ্ট দুটামানে উঠি এনচাৰ ফাৰ্ষ্টলি দিয়ে যে ছাৰ দ্য এনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন ইজ ডেট. বা আমি যেতিয়া অনলাইন ক্লাছ কৰি আছোঁ তোমালোকক যেতিয়া মই ভইচ নোট বিচাৰোঁ ভইচ নোটখিনি তোমালোকে ইজিলি আৰু ভেৰি ফাষ্ট ৰেপিডলি ইউ পিপুল আৰ প্ৰভাইডিং, ইজ নট ইট? চ' দিছ ইজ দ্য কোৱালিটি অফ গুড মেমৰি, or we can say this is the first point of good memory, or a person who has good memory, they can easily and rapidly learn anything, or in their actually mindset they can easily learn the things and easily rapidly learn the things. Okay, so this is the first point. বুজি পাইছানে? আজি মই এটা জাষ্ট এজিউম যে টপিক এটা মই পঢ়াই আছোঁ মাৰ্কছ অফ এ গুড মেমৰি. তোমালোকে যদি এই পঢ়াই থকা বস্তুটো মই 5 মিনিট পঢ়ালোঁ 5 মিনিটৰ ভিতৰত যদি তুমি বুজি পাই গ'লা আৰু you can understand, you can actually you learn the things perfectly within these 5 minutes, that means we can consider that you have a good memory. Is not it? Understood my point? Okay, now longer retention. So the next point of good memory, of actually marks of good memory, quality of a good memory, it is longer retention. So the person who has a good memory, they can easily understand, it is okay, but they can retain the things for longer period. Means আজি টপিক এটা মই পঢ়ালোঁ পঢ়াৰ পাছত তুমি যেতিয়া 5 মাহ বা 5 বছৰ পাছত যদি তুমি কি কৰিবা সেইটো
বিচৰা মই যেতিয়া বিচাৰিম তেতিয়া তুমি যদি ক'ব পাৰিছা তুমি একচুয়ালি বস্তুখিনি ৰুটিন কৰি মাইণ্ডত ৰাখিব পাৰিছা তেতিয়া আমি কি ক'ম যে you have a good memory. So my point. So longer retention বস্তু এটা আমি বহুত দিনলৈকে for long time we can store in our mind and whenever we want we can manifest that. Okay, মই যেতিয়া বস্তুখিনি মাইণ্ডত ভৰাই থওঁ মই সোনকালে যেতিয়া মাইণ্ডত ঘুমিয়াই থওঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই বিচাৰিম তেতিয়া মই উলিয়াই দিব পাৰিম that is the quality of a good memory. So now you have to decide that you have a good memory or not. Means আজি বস্তুটা মই পঢ়ালো after 10 days যদি if you forgot that things that means what will say that you does not have a good memory. Actually she or he does not have a good memory, you do not have a good memory. But when we say that I taught you today and you after 1 year when you people met me and I asked you that what are the characteristics of good memory or when you can easily explain on that time that might I can say that might say that you have a good memory. So this is the quality or marks of another actually second point of good memory, that the person can retain the things for longer period of time. Okay, now prompt and accurate reproduction means immediate and accurate reproduction. If you have a good memory then you can immediately return me what you learned earlier or you actually immediately return and accurately return. মই যদি কিবা এটা কোৱেশ্চন খুদু যে মই আজিৰ পৰা 3 মাহ আগত তোমাক পঢ়ালো পঢ়াৰ পাছত তোমাক মই কোৱেশ্চনটো খুদাৰ লগে লগে যেতিয়া তুমি ৰিপ্লাই কৰিবা যে স্যাৰ the answer of this question is that means here prompt means here immediate. Okay, here prompt means immediate. So when you people can immediately return the things to me that sir the answer of this one is that is the quality of good memory. So a person has good memory or not, how can we identify that things? If the person can easily or repeatedly learning or not, the person has that longer retention ability has or actually available or not, or the person can immediately or accurately reproduce or not. If the person can immediately or actually accurately reproduce the ideas, the experiences, the learning things that is available in his mind, that we can say that person has good memory. That means that person can actually consider as a good person actually having good memory. Okay, next the point that we have, that is serviceability. So if you have a good memory, that means you can serve your memory to retain things, to learn things easily, to actually prompt accurately and reproduce whenever you want. যদি তোমাৰ ভাল মেমৰি আছে তুমি কি কৰিব পাৰিবা, তুমি সাৰ্ভিস দিব পাৰিবা তোমাৰ মেমৰিটো। মই বস্তু এটা পঢ়াৰ লগে লগে মোৰ সোনকালে মনত ৰ'বনে? যদি তোমাৰ গুড মেমৰি হয় তুমি সোনকালে মনত ৰ'ব। তোমাৰ গুড মেমৰি যদি আছে তুমি কি কৰিব পাৰিবা, তোমাৰ মেমৰি বহুত ঠাইত ইউজ কৰিব পাৰিবা। ইন কেছ অফ ইউৰ এক্সামিনেশ্যন, ইন কেছ অফ এনি ইণ্টাৰভিউ, বোলে এনেকুৱা হ'ল তুমি বোলে কিবা জব এটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ এটা এপ্লাই কৰিব গৈছা, ঠিক আছে, আৰু ইণ্টাৰভিউবোৰত তোমাক যেতিয়া কুৱেশ্যন সুধিব তুমি কুৱেশ্যন সোধাৰ লগে তুমি সেই কুৱেশ্যনটোৰ যেতিয়া ইমিডিয়েটলি এণ্ড একুৰেট এনচাৰ দিব পাৰিছা, যিটো তোমাৰ মাইণ্ডত অলৰেডি ইউ লাৰ্ণ একচুৱেলি। when you can able to answer any question the interviewer actually asked to you, and when that situation or you can answer their questions perfectly and in actually accurate manner, that means you have a good memory, or that is actually serviceability. Means as because you have a good memory and whenever someone you asks you a question related to your previous ideas and you can easily reproduce that things perfectly in front of that interviewers, that means what we can say, that you have that service ability, means your good memory can serve in your examination.
যেতিয়া তুমি এক্সাম দি থাকা তাৰপিছত তুমি যিটো কুৱেশ্যন আছে তুমি ধুনীয়াকৈ লিখি দিব পাৰিছা ডেট মিনছ কি কম পাম যে তোমাৰ গুড মেমৰি থকাৰ কাৰণে তুমি বস্তুখিনি অলৰেডি ৰিপ্ৰডিউচ কৰিব পাৰি গৈছা ধুনীয়াকৈ এক্সামত আৰু তুমি লিখি গৈ আছা ডেট ইজ সাৰ্ভিসেবিলিটি ওকে সো দিজ আৰ সম স্পেসিফিক 4 মাৰ্কস অফ গুড মেমৰি that you need to understand. If you understand these all 4 points, then we can consider the person who has these specific 4 qualities, they might have a good memory. Okay, so this is the first question. Okay, our first focus question of today's class. Now let's see to the next. Okay, next one is economic method of memorization or how can memory be improved. Memory আমাৰ বস্তুখিনি মেমৰাইজেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ সহায় কৰিব হাউ কেন একচুৱেলি আমি বস্তুখিনি কেনেকৈ মেমৰাইজ কৰিম সোনকালে বা আমি নিজৰ যিটো মেমৰি আছে মেমৰিটো কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিম মই বোলে বস্তুখিনি কেনেকৈ ৰিটেইন কৰিম মোৰ যিটো মেমৰি আছে মই কেনেকৈ একচুৱেলি মোৰ মেমৰিটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম বা মেমৰাইজেশ্যন কৰা ইকনমিক মেথডটো কি আটাইতকৈ সহজ মেথডটো কি যিটো বস্তু আমি মেমৰাইজ কৰিব পাৰি আৰু মেমৰাইজ কেতিয়া কৰিম একচুৱেলি দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন তে আমি মেমৰাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি মেমৰাইজ কেতিয়া কৰিম কেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ আমি মেমৰাইজ কৰিব পাৰিম বস্তুখিনি ওকে সো নাও সি দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট উই হেভ ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ লাৰ্নিং interest for learning. So okay, if you are interested for learning, মই কিতাপ এখন পঢ়িবলৈ ইন্টাৰেষ্টেড আৰু কিতাপখন পঢ়িবলৈ যদি মই ইন্টাৰেষ্টেড that means what then মই কিতাপখন পঢ়িম till the book I will not complete. Okay, till that I am not complete I will study that book. That means what that as because you have interest you are studying the book and that is a method means your interest is important to improve your memory কাৰণ মই বস্তুটো ইন্টাৰেষ্ট হোৱাৰ কাৰণে মই পঢ়িছো আৰু পঢ়া লগলে কি হ'ব মোৰ মেমৰি ইম্প্ৰুভ হ'ব বুজি পাইছা কথাটা understood this is the point here then as you have the interest to study as you have interest in any field that means because of your interest you will improve your memory তুমি পঢ়িবা পঢ়াৰ লগে লগে তোমাৰ মেমৰি কি হ'ব ইম্প্ৰুভ হ'ব কাৰণ তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে ইণ্টাৰেষ্ট হোৱাৰ কাৰণে তুমি ফ'কাছ কৰিছা ফ'কাছ কৰাৰ কাৰণে তুমি পঢ়িছা পঢ়া মানে আল্টিমেটলি মেমৰি ইম্প্ৰুভ হ'বই অ'কে নেক্সট পইণ্ট ডেট উই হেভ মটিভ কিয় পঢ়িম হোৱাই মই বস্তু এটা কিয় পঢ়িম ইফ ইউ হেভ ডেট এনচাৰ ডেট মিনছ your memory can be improved why you are the motive your motivation is very very important if I will study today then I will have good marks in future if I will study today perfectly then I can have good future that means what that motive is important and if you have that motive then you can memorize the things perfectly because I have that motivation যে মই আজি এইখিনি বস্তু পঢ়িছো আজি এইখিনি বস্তু মই যদি ভালকৈ ৰিটেইন কৰিম ইন মাই মেমৰি then I can use it for my future in case of any examination when I want to appear for any kind of competitive examinations the learning things that is available in your mind that is inherent in your mind if you want to retain the things for that purpose your motivation is important your motive is important মই কিয় বস্তুটো পঢ়িম বুজি পাইছানে কথাখন তোমাৰ যদি মোটিভ আছে তুমি যদি ইচ্ছা কৰিছা যে মই এইটো কাম কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে সেই কামটো কাৰণে তুমি কষ্ট কৰিব লাগিব সেই তেতিয়া তোমাৰ মেমৰি ইম্প্ৰুভ হ'ব দিছ তোমাৰ মোটিভ যে মই বোলে মেমৰিটো ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ বোলে মেমৰি যিখিনি বস্তু আছে মই একচুৱেলি ৰিটেইন কৰিব বিচাৰিছোঁ বহুত বস্তু আৰু মই মেমৰি ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে তোমাৰ মোটিভ লাগিব আৰু মোটিভটো ক'ৰ পৰা আহিব ইফ দেয়াৰ ইজ এ গ'ল if there is some goal then you can actually improve your memory so goal is very 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 important for you people okay if you have a goal then you can easily improve your memory that is motive here okay next willpower your willpower our sobare etar nija willpower ase as you know issa shakti yes or no first interest, second motive, third is willpower
we know how much we can achieve, how much we can retain, how much we can do. We know we have that power. Here, willpower means moi isukhoy noy koribole. As I am really excited to improve my memory or not. If I am not interested to improve my memory, that means what? That means what? You can't improve. So your willpower is sahakti jitu koy ami is sahakti. Your interest is important, motivation is also important, motive is also important, your goal is also important. Here also we need our willpower. So if you have that willpower, then you can improve your memory. So in case of memorization, it is a very economic method here. Willpower. Your will is important. Moi actually ki kom confident, my confident. Believe in yourself. That is important here. তুমি নিজক কিমান বিশ্বাস কৰিছা, তোমাৰ নিজৰ কিমান পাৱাৰ আছে, আমি কম যে তোমাৰ কিমান দম আছে, হয়নে? That is important here. Okay, so if you have that willpower to improve your memory, that means you can improve your memory. Okay, next that point that we have recitation. Okay, if I can repeatedly doing the same task again and again, if I'll do, ultimately I can memorize the thing, yes or no? Poem eta moi pohi asu more mukhasta koribole to memorize the poem. I am repeatedly reciting the poem. It is ultimately one time I can easily memorize I can easily retain that thing, that poem in my mind, yes or no? Yes. Mobile zero 10 number থাকে, 10 digit number থাকে, মই প্ৰথম এবাৰ ট্ৰাই কৰিলো মন ৰাখিবলৈ, দুবাৰ ট্ৰাই কৰিলো, তো মই বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰাৰ পাছত এটা সময় কি হ'ল, এতিয়া মোৰ মোবাইল নম্বৰ মুখস্থ আছে। এক্সামৰ হলত মই পৰীক্ষা দিব লাগে, তাৰ কাৰণে মই আজি ছাৰে ক'লে যে এইকেইটা কুৱেশ্যন আহিব, ষ্টাডি দিছ এণ্ড কাম টু দ্য এক্সামিনেশ্যন এণ্ড ৰাইট দ্য এনচাৰ্ছ অফ দিছ কুৱেশ্যনছ। তুমি এই কুৱেশ্যনছখিনি পঢ়িলা, মুখস্থ কৰিলা, হৈ গ'ল। চ' ৰিচাইটেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মিনছ এক্সাৰচাইজ। Okay, means exercise, means your exercise is very very important here. Your exercise is very very important here. Okay, your practice matters, because practice makes man perfect. As we know, practice makes man perfect. So your practice is very very important. Understood? So that is another method of memorization. Next we have part and whole method. So in our previous class we discussed the Gestalt theories, where we learn one thing, that when we actually study something as a whole, we can memorize the things perfectly. Yes or no? Yes. As you study, I think you have that idea. So here, regarding the improvement of memory, we give focus both part as well as whole method. We give focus on part as well as whole method, because sometimes we can memorize things by studying the parts. Poem etar stanza saita jeniba thake, saita stanza puhi ami bole 12 stanza par eta sonnet ami memorize koribo paru, mukhasta koribo paru. So sometimes by using part method, or sometimes by using whole method, we can memorize the things. Okay, understood this one? So sometimes by part method, sometimes by whole method. কেতিয়াবা আমি যিকোনো বস্তুৰ টুকুৰা পঢ়িলে মনত থাকে আমাৰ, হয়নে? আৰু কেতিয়াবা আমি গোটেই বস্তুটো একেলগে পঢ়িলে আমি বুজি পাই মনত ৰাখিব পাৰো, হয়নে? ঠিক আছে? That is the next point. Okay, so here logical learning. The next point is logical learning. So logical learning means what? That যিটো বস্তু মোক পঢ়িবলৈ দিলে সেইটো বস্তুৱে পঢ়ি মই মনত ৰাখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। First I need to understand the rationality of the actually given task. যে এই যিটো বস্তু মোক পঢ়িব দিছে, এই বস্তুটো কি কৈছে আৰু মই তাৰ কিমানখিনি মুখস্থ কৰি ৰখাটো মোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, I need to understand that first. Logically we need to understand
that how much of content actually we need to study, that much content actually I will study. Means you need to think first, then use. First you need to study, then understand, then you need to memorize. First study, then understand, then memorize. Okay, that is logical learning. Ji dise jenaka dise sare moi teneke pohi nidu. First I need to understand, then I will memorize na. So logical learning is important here. Logically you need to think যে যেটো বস্তু মুখ দিছে হেতু বস্তুৱে মই লম। ঘৰত মায়ে মোক খাবলে কাহিখন 10টা বস্তু আইটেম দিছে মই 10টা না খাম। First I need to think that which are good for me and when and where actually which one is very very important for me. I will only have that one. I can't use everything that offered by someone. হয় কোনবাই কিবা অফার কৰিছে তুমি ফার্স্ট need to think যে I will accept or not. Logical think that why that person offering me this. You need to think, you need to understand his perspectives, you need to study his mind why the person is offering me this, then you need to accept the things. Here in case of this economic method of memorization, we can use logical learning only after understanding any concept perfectly or by actually deciding logically, by thinking logically, then we can memorize. And this is a method. আমি প্ৰথমে লজিক্যালি ভাবি চাব লাগিব, চিন্তা কৰিব লাগিব, বুজিব লাগিব, তাৰ পাছত আমি বস্তু এটা মেমৰাইজ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? হ'ব নেক্সট স্পেচড লাৰ্নিং। সো আমি বস্তু এটা মেমৰাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো টপিক এটা যেতিয়া পঢ়ি থাকোঁ, যেতিয়া মেমৰাইজ কৰোঁ, মানে মুখস্থ কৰিবলৈ কওঁ, প্ৰথম মই এটা পঢ়িলোঁ যেনিবা এডুকেশ্যনৰ থিওৰিজ, লাৰ্নিং থিওৰিজ পঢ়িলোঁ এটা, এডুকেশ্যন লাৰ্নিং থিওৰি এটা পঢ়িলোঁ। আকৌ লগালগ কণ্টিনিউৱাছলি মই বোলে প্ৰথম মই পঢ়িলোঁ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং, তাৰপিছত মই পঢ়িলোঁ ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ মেথড অফ লাৰ্নিং, তাৰপিছত আকৌ কণ্টিনিউৱাছলি মই পঢ়িলোঁ যেনিবা ইনচাইটফুল লাৰ্নিং, আকৌ কণ্টিনিউৱাছলি পঢ়িলোঁ গুথ্ৰিজ লাৰ্নিং। হোৱাট উইল হ্যাপেন? Do you think that you can memorize every 4 theories, actually all the theories? No, it is impossible for you. It's not it. It is impossible for you because আমি একেটা সময়তে এগালমান বস্তু মুখস্থ কৰিব নোৱাৰো বা মনত ৰাখিব নোৱাৰো। তাৰ কাৰণে কি লাগিব? We need some space. টপিক এটা পঢ়িলোঁ, তাৰ 5 বোলে আধা ঘণ্টা পাছত মই আকৌ এটা পঢ়িম, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট I need to understand the first topic perfectly, then I will proceed towards the second. Because if I will not memorize perfectly the first topic and again I will move to the next one, then what will happen? I will forget both the topics. Is not it? So sometimes your previous learning interfere to memorize the present learning, and sometimes your new learning interfere to forget the past one. Okay, so what we need to do, that when we are going to study something and we need to memorize the things, or we want to improve our memory to retain something, for that purpose during our study time we need to give some space. মই টপিকটো আধা ঘণ্টা পঢ়িলোঁ, 5 মিনিট মই অকণমান ঘূৰি ফুকি আহিলোঁ, আকৌ মই বেলেগ এটা টপিক পঢ়িলোঁ, then what will happen? That you will not forget both the topics. But when you actually studying without giving any space, then what will happen? You can't understand the things perfectly, you can't memorize the things perfectly. Okay, now the last point regarding this question, economic method of memorization, that is association. In my last class I said to people that association কি বুঝায়? ইটো বস্তুৰ লগত ইটো বস্তুৰ লিংক থাকিলে আমি সোনকালে মনত পৰে। আমি যদি সীতা বুলি কওঁ, সীতা বুলি কোৱাৰ লগে আমাৰ কাৰ মনত পৰে? ৰামৰ মনত পৰে, হয়? এটা লিংক আছে, এছ'চিয়েশ্যন আছে, সীতাৰ লগত ৰাম জড়িত হৈ আছে। আজিৰ পৰা 2 বছৰ 3 বছৰ আগত যদি আমাক সুধে কোনোবাই কৰোনা পেণ্ডেমিক, then what we will link there? We will link the online classes, online examination. যদি আমাক সীতা বুলি কথা কয়, আমি ৰামক মনত পেলাওঁ,
হয়নে আমাক যদি কৰোণা কথা কয় আমি অনলাইন ক্লাছক মনত ৰাখোঁ that means what the association means with Sita Ram is associated with corona online classes associated so association help us to memorize the things perfectly understand my point মই কলি কওঁ যেনেকৈ কওঁ যে আমি চাহ কাপ প্লেট বুলি কওঁ নে কাপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্লেট বুলি মন অট'মেটিক মাইণ্ডত আমাৰ আহি যায় মিন্স ইয়াৰ লগত এইটো ৰিলেশ্যন আছে এছ'চিয়েশ্যন আছে হয়নে ঠিক আছে আমি যেতিয়া এই ধৰণৰ লিংক কৰিম ইটো লগত ইটো এটা এছ'চিয়েশ্যন এডজাষ্ট কৰিম ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু মেমৰাইজ চ' দিজ আৰ দ্য চাম স্পেচিফিক points or method through which we can memorize perfectly or we can improve our memory okay so I think you understand everything I hope you can easily answer up the questions now okay for 2 marks questions if the question will come for 2 marks then you need to write 1 or 2 points or sometimes 3 points for 4 marks you need to add 4 points or 5 points for 6 marks you need to give 6 points or 7 points okay so if you have any doubt regarding all these marks of good memory or this one you may ask okay till then thank you